హాయ్ గైస్, మీరు చూస్తున్నారు టెక్పీడియా తెలుగు. ఈరోజు మనం రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో మొబైల్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఈ మొబైల్ని నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాను. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో లేదు, ఎందుకంటే స్టాక్స్ చాలా తక్కువగా అయిపోయినాయి. మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు లోపల చూడవచ్చు. రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో మొబైల్ ఉంది. దీని చుట్టూరా వ్రాప్ చేశారు, డ్యామేజెస్ ఏం కాకుండా. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో ఒకసారి తీసి చూద్దాం. చూసారా, రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో మొబైల్ ఉంది. ఒకసారి దీని చుట్టూరా చూద్దాం. ఇక్కడ రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ బై జియోమి. ఫ్రంట్ వచ్చి క్యూఆర్ కోడ్ మరియు ఇతర డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇంకొక బార్ కోడ్ ఇచ్చారు. ఇక బ్యాక్ సైడ్ కనుక చూసినట్టయితే మేడ్ ఇన్ ఇండియా, డ్యూయల్ కెమెరా, ఫుల్ స్క్రీన్, బిగ్ బ్యాటరీ, అంతా మిగతా ఇతర ఫీచర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ సీల్ని కట్ చేద్దాం. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇందులోపల ఇక్కడ మాన్యువల్ ఇచ్చారు, యూజర్ మాన్యువల్. ఫోన్ ఎలా వాడాలి అన్ని డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ వారంటీ కార్డ్, నెక్స్ట్ ఇంకా ఇందులో ఒక మొబైల్ బ్యాక్ కేస్ ఇచ్చారు. ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. ఇంకా రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో మొబైల్ ఉంది. చూసారా, రెడ్ కలర్ చాలా బాగుంది. డ్యూయల్ కెమెరా, లెఫ్ట్ సైడ్ పవర్ అండ్ వాల్యూమ్ బటన్స్, కింద స్పీకర్ అండ్ యూఎస్బి, పైన వచ్చి హెడ్సెట్ మరియు రిమోట్ సెన్సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి సిమ్ కార్డ్ వేయడానికి స్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ మొబైల్లో కానీ చూసినట్టయితే ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ ఇచ్చారు. రెడ్మీ ఒరిజినల్ ఛార్జర్, ఇంకా దీంట్లో ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు, టైప్ సి యూఎస్బి. ఇందులో హెడ్ ఫోన్స్ ఏది ఇవ్వలేదు. ఓకే, అంతే. ఇప్పుడు మనం దీని కెమెరా అండ్ ఆడియో ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ముందుగా నేను దీనిపైన నా స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ని తీసేస్తున్నాను.
ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, రెడ్మీ బై జియోమి అని వచ్చింది. తర్వాత రెడ్మీ నోట్ 7 ప్రో బై జియోమి అని వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు సెటప్ చేయాలి. నేను ఇది వీడియోని పాజ్ చేసి మళ్ళీ సెటప్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు అంతా సెటప్ అంతా చేసేసాను. ఇప్పుడు దీని కెమెరా క్వాలిటీని చెక్ చేద్దాం. చూసారా, ఈ బాక్స్ ఫోటో నేను బ్యాక్ కెమెరాతో తీసాను. ఇది ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసింది. ఇది కూడా బ్యాక్ కెమెరాతోనే తీసింది. 48 మెగాపిక్సెల్ వలన చాలా క్లారిటీగా వచ్చింది ఫొటోస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీని చెక్ చేద్దాం. ఇందులో వాళ్ళు సాంగ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు రింగ్ టోన్స్లోనే సౌండ్ క్వాలిటీ చెక్ చేద్దాం. చూసారా, సౌండ్ అంతా చాలా బాగా వస్తుందో. ఫుల్ వాల్యూమ్ చూడండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎంఐ నోట్ 7 ప్రో మొబైల్ గురించి. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఏమన్నా లూప్ హోల్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. విల్ మీట్ యూ అగైన్ లేటర్.